All right, and now we'll share you again. Ooh, that is so challenging. All right, guys. All right, I'm back. Okay, so kita masuk ke meeting ke-7. Let's start. So hari ini kita akan belajar a little bit challenging, guys. Sedikit challenging lagi dari sebelumnya. Always. Topik kita adalah assessing the text. We are going to classify facts and opinion on the text. Oke, kita akan mencoba untuk mengklasifikasikan fakta dan juga opini dalam teks. Terus juga after that, we're going to identify apa sebenarnya maksud dari author dalam teks tersebut. Why we need to learn this stuff? Because mostly pertanyaan-pertanyaan awal ataupun akhir di bagian reading text itu selalu menanyakan what exactly the author's opinion regarding on this text. What is the author's intention on the text? You know, always stating like that, or always asking question like that. Okay? Maka kita harus belajar ini. Okay, so first thing, we are going to recognize the difference between facts and opinion and their uses. Okay, what is fact? Anyone can answer, and anyone please help me. Apa sebenarnya fakta? What do you know about fact? Fakta adalah suatu pernyataan yang berdasarkan kenyataan. Yes, thank you very much, Mbak. Fact is something that, or statement based on the truth, right? Based on the truth. Can be proof that it is a true, can be stated, there is an evidence, ada buktinya, so that's a fact. And what is an opinion? Anyone? Apa itu pendapat atau opini? Pendapat adalah suatu pernyataan seseorang atau suatu ide atau gagasan yang disampaikan oleh seseorang. Very good. Bukan berdasarkan seperti suatu pandangan. Yes, perspective. Oleh seseorang. Very good. Yeah. Thank you very much, Mbak. So yes, it's true. Opinion is perspective, teman-teman. Perspektif. Pernyataan viewpoint, atau kita sebutnya viewpoint, kita juga sebutnya belief. Kepercayaan seseorang. That's your opinion, right? And then basically, you cannot find an evidence by it, karena itu pendapat cuma seseorang doang, itu dari personalnya dia, and we cannot make it as a probably sometimes kita nggak bisa bilang itu reliable, terpercaya, karena tergantung personal masing-masing. But fact, it should be reliable most of the thing, because there's a fact, okay? And how exactly those fact and opinion are used on the reading text? So that's what we're going to learn more about it. There's usually a question on the reading paper that asks you about how the writer's use of fact and opinion in text. So, fact, pengertiannya fact adalah can be proved to be true. Bisa dibuktikan dengan sesuatu, ya, dan itu nyata. Sedangkan opini adalah kepercayaan, attitude, viewpoint, perception. So opinions can be represent an individual or a group as well. Yeah. But somehow be careful when you listen or read an opinion, karena kadang opini itu bias. So bias can happen all the time when it show people's opinion of the personal feelings that are allowed to influence their judgment. Kadang pendapat orang-orang itu bias, teman-teman, kalau perasaan mereka sudah terpengaruh oleh judgment dia sendiri. Okay, it can be an evident in the word writer used to push across the point of view. Bias can be created through of the way facts are selected and used, as well as through opinion. Jadi maksudnya gini, teman-teman, kadangkala
pendapat itu dituliskan dalam let's take an example of how many people comment something on Facebook, right? Dengan sesuatu isu yang lagi masif di Facebook. Apa sih sekarang isu yang lagi hot-hotnya di Facebook yang kita sering baca? Kalau masalah nasional, everyone talking about the Corruption Commission Agency, KPK yang katanya begini-begini dan lain-lain. Well, that's a politics. Ada juga opini gimana we have to believe, ada komen terkait dengan ini dan lain. But most of the comments on Facebook, basically it's a people's opinion. Kadang-kala itu bias, ya. Karena itu tergantung dari feelingnya dia. Kalau dia orangnya orang politikus, dia pasti akan banyak ngomong tentang politics, right? Kalau dia orangnya tidak terlalu go to the politics, dia tidak akan terlalu go with that as well. So it depends on people's opinion of what actually their personal feeling talking about. Kalau masalah internasional, everyone talking about Palestine at this moment, right? Israel versus Palestine. Jika ada yang protes memposisikan dirinya mendukung Israel, semuanya akan menghujatnya mereka. Semua akan menghujat orang itu. Jika ada yang terlalu expose themselves to support Palestine, ada yang setengah-setengah, ada yang full support. Well, depends on actually your perspective on this issue. Alright? So that's an idea of the fact and opinion. So, which of these are facts? Sekarang kita coba untuk memasukkan pembelajaran kita ke reading text. Alright? Nah, sekarang saya mau tanya. You guys know these characters? Kalian tahu orang-orang ini? Yes. Okay, good. Siapa mereka? Sidul anak sekolah. Alright. Nonton? Yes, I love this. I love these characters as well. Saya termasuk pecinta Sidul anak sekolah. Dari sejak kecil saya selalu tongkrongin nih sinetronnya ya. Kalau filmnya saya mungkin tidak sempat menonton langsung di layar tancap waktu itu. But sinetronnya saya suka. Sampai saya sempat RCTI ngulang lagi, I watch again. Ya, sinetronnya. So I love the reality happen in a normal life of Betawi, and then that's the situation that conflict me into my sweet memories of my childhood. Okay, so Sidul anak sekolahan. Nah, sekarang saya akan munculkan beberapa statement, okay? Dan tolong bantu saya, apakah statement ini either facts atau opini? Okay, first, this is Dul's family. Nah, kalimat ini fakta atau opini? Fakta. Fact. Why? Why this is fact? Anyone can tell me? Kan tadi pengertian fact harus dibuktikan bahwa itu true. Nah, so can anyone help me to prove is this true? Fakta. Fakta. Kenapa nih fakta, Mbak? Ya karena orang-orang itu adalah keluarga situ. Iya. Apakah ini pendapat Mbak sendiri atau semuanya setuju dengan pendapatnya Mbak bahwa ini fakta? Is it true that this is a Dul's family? Yes. Yes, it is true, alright? So, when you find the facts, and then it is true, you have to prove that it's true. How to prove it? You make your own sentence. Oh yes, this is a fact. Why? Based on the TV screens, di tahun berapa dan segala macam, this family is actually the real characters on that soap opera atau TV shows. So you have to explain it well why the statement is a fact. Okay? Because again, there must be a proof on that. Second, thank you, Mbak. Mandra is the funny one. Is it fact or opinion? That's opinion. Okay, why is opinion? Because some people might think that Mandra is not funny. He's not the funny one. I mean, I'm sure there are some people think that not only
Alright. Also the others. What about you, Mbak? Who is the funny one from yours? Kalau menurut Mbak, kalau teman-teman di sini lebih paling lucu siapa? Ah, Babe? Yang paling lucu yang itu, yang pakai topi oranye itu loh. Pakai topi orange. Siapa pakai topi orange nih? Oh, ini Mandra. Paling tinggi. Oh. Iya, tangannya paling tinggi. Ya, Mandra. Mandra kan? Kita namanya. Iya, Mandra. Kalau saya, Mandra is the funny one. Nah, tapi kadang juga ada orang bilang kalau kata kakak saya paling lucu itu Babe. Si Babe, bapak ini. Lucu banget kalau ngomong. Kasar tapi lucu gitu. So it depends on everyone. So that's we call it is opinion. Kenapa? It's based on my personal perspective. Kalau menurut saya, Mandra paling lucu. Tapi kalau menurut kakak saya atau teman-teman lain di sini, mungkin Mandra is not the funniest one. Beda orang, beda pendapat. Yes, that's we call opinion, right? Okay. Next question or next statement. Most of the time, Babe Sabeni, ini orangnya, namanya Sabeni, Babe, Dul's father, insists on Dul to be an engineer, or he mostly stated that lu harus jadi insinyur. Lalu gitu. So, ini fakta atau opini, teman-teman? Most of the time, Babe Sabeni, Dul's father, insists on Dul to be an engineer, or he usually stated lu harus jadi insinyur. Fact or opinion? Fakta. Fact. Oke, kenapa fact? Karena itu terucap oleh bapaknya Sidul. Mhm. Dan setiap kali bapaknya bilang seperti itu. Okay, I think. very good. Alright. Yes. Again, ini fakta yang kita lihat langsung dari sinetronnya ya. Memang tiap kali ngomong ketemu sama Dul, dia bapaknya selalu bilang, yes, kamu harus jadi insinyur, lu harus jadi insinyur gitu. So that's a fact. The fact that we can prove that's happened, truly happened. Next one. Atun. Ini Atun. Dul's sister works at the saloon. Kerjanya di salon. Is it a fact or opinion? Kayaknya enggak lah. Kayaknya enggak. Kenapa kayaknya enggak? Tampaknya enggak kok. Tampaknya enggak. You guys, Mbak nonton filmnya sinetronnya dulu? Enggak. So, opini atau fakta? Oke, kenapa opini? Iya, tentang Atun. Atun kerja di salon gitu. Is it a fact or not? Or opinion? Yes. But they are never seen before. My memories, it's a fact. It is a fact. Why it is a fact? Maybe that's fact karena berdasarkan sinetronnya di situ dia memang bekerja di salon. Yes. Thank you. That's a good statement. Yeah, it's true. Because based on the TV shows, pernah Atun itu kerja di salon sebelum akhirnya dia bikin salon sendiri, ya kan ya? Kok saya sampai ingat tuh pas dia bikin salon sendiri tuh semua satu kampung tuh merayakan, ngundang satu kampung openingnya. Okay, so that's an idea of the facts and opinion based on the text. Okay, you guys sejauh ini paham ya teman-teman ya antara fakta dengan opini. So fakta adalah sesuatu yang kita bisa buktikan, opini someone's perspective. Yeah. So facts are often near to some things, teman-teman. Fakta itu biasanya muncul punya beberapa klasifikasi. Biasanya muncul menggunakan numbers, pakai statistik, nama,
Jadi kalau ada nomor, udah ada angka, udah ada nama, biasanya itu pasti fakta. Ya. Tapi kalau opini dalam teks, ya seperti ini, right? Kadang menggunakan maybe dalam teks, perhaps, possibly, probably, likely, could, should, might, I believe, I think. Ini semuanya adalah contoh-contoh frase atau kata yang bisa memunculkan opini dalam teks. Ya. So if you find the text, you can directly find, oh, dia punya number nih. Biasanya itu fakta biasanya. Kalau dia ada kata-kata ini, will go beyond to the opinions. Okay? So there's a thing that you need to remember about fact and opinion. Remember, kita nggak bicara tentang something proving true or false, right? For example, my job in the exam is not to prove true or false, right? This will be mostly impossible, right? My job is to find what could be tested for true or false. That's a fact. If it can be tested in real life, it is factual, even it's a false fact. My job is also to find what could never be tested for true or false. Opinion itu nggak bisa dites, nggak bisa dibuktikan. So you have to comment why the writer is using them, right? Karena ini akan berkaitan dengan tugas kita nanti ke depannya. Ya. So remember guys, tugasnya kita sebagai student dalam membaca reading text ini dan juga tentang fakta dan opinion is actually you're not teman-teman di sini tidak membuktikan apakah itu true atau false karena itu sesuatu yang impossible. But your job ketika membaca reading text itu harus berdasarkan teori apakah itu bisa dites secara kebenarannya atau kesalahannya. Apakah itu bisa dites benar atau salahnya, that's we call facts. Walaupun dalam realitanya kadang fakta itu bisa jadi salah gitu ya, but it's still a fact. Yeah. So you never be tested. If you find a text di kalimat, jika teman-teman mendapatkan kalimat, kayaknya ini kira-kira opini ya, and trust me, you will never be tested for true or false, right? So please try to, di kegiatan kita nanti, coba untuk memberikan komen based on this idea. Okay? For example, I think we are in the same age, or probably older or younger than me, I'm not sure, but I think everyone knows this girl. Yeah, my favorite singer as well. I remember when I was in junior high school. Yeah, the first song I heard from Avril Lavigne is My Happy Ending when I was in junior high school or elementary school. I mostly forgot, but mostly when I was a kid, right? So Avril Lavigne is one of the best rock pop star in my memories, I think. And then we're going to read a story about Avril Lavigne. Ya, jadi teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk membaca. Ada satu teks terkait dengan Avril Lavigne. Remember, inilah teks opini. Artinya ada kalimat yang terkait dengan fakta, ada kalimat yang terkait dengan opini. Okay? So, apa yang akan teman-teman lakukan? We are going to identify as many as we can facts and opinion in the text. Ya, kita akan coba untuk membuktikan apakah ada fact ataupun ada opini dalam teks ini bareng-bareng. So, if you guys have paper or books, something you can write something on your, atau mungkin teman-teman bisa langsung mengedit di PowerPoint yang teman-teman download langsung dari LMS, PowerPoint saya, kita akan kerjakan bareng-bareng ini. Oke? Jadi ini bukan tugas, tapi kita diskusi bareng nanti. Mana fact, mana opini, mana fact, mana opini. Oke? And then we're going to select 2 or 3 facts on opinion that we think we can explain something. And then habis itu kita akan coba untuk mencari tahu kenapa sih sebenarnya fact or opinion tersebut digunakan oleh penulis untuk mensupport idenya atau juga memberikan reaksi yang berlebihan untuk para pembacanya, which is us. Oke,
Oke, so we have. Saya akan mencoba untuk mengganti pointer option saya menjadi highlighter. So, if you Avril Lavigne, talented tomboy. Saya nggak tahu kenapa dia tulis ini. If you could have any pop star as your best mate, you could do a lot worse than Avril. Everything about her screams normal chick. She doesn't pose for the cameras, wear tiny skirt, or do dance routines. People want me to look all pretty and sexy for pictures, and it is just not my thing, she reckons. Nah, forget girly. Avril's all about songs, boarding moves, and hanging out with skater boys. She is an average girl who lives with her parents and just happens to be worth a fortune. Oke, kita stop dulu ya. Kita ke ke paragraf 1 dulu deh. Paham teman-teman ya? Ada boleh kita diskusi nih. Ada kata yang teman-teman atau kalimat di sini yang teman-teman nggak paham? Bisa dipahami? Kita fokus ke paragraf 1 ya. Paragraf ini sampai ini. Oke, cool. Kalau tidak ada semuanya paham artinya nih. Kita coba. Sekarang kita mau cari tahu fakta di sini. Mana yang fakta ya? Ada fakta nggak? Anyone can help me? Ada nggak kalimat fakta di sini? Di paragraf pertama. Let me help you. Coba saya bantu ya untuk yang pertama. Kalimat fakta pertama yang kita dapat adalah she doesn't pose for the cameras, wear tiny skirt, or do dance routine. Ya emang enggak. Right? How can we prove that they do not, she doesn't pose this camera? Nih, dia jelasin setelahnya. People want me to look all pretty and sexy for picture. It's just not my thing, she reckons. So, it is a fact. Karena supporting by Avril's ideas. So, this is the first fact we find. Next one. Ada nggak fakta yang lain? Anyone can try? April is all about song. Ini? Yes, yes. April's all about songs, boarding moves, and hanging out with scarce boys. Oke? Kenapa itu fakta, Mbak? No. My attention is all about song, but about hanging out with the boys, I think I cannot, because I cannot prove the fact. I don't know that point. Okay. So you just stick with the Afril's all about songs. That's all. Okay. Alright. Well, it's supposed to be a one sentence, Mbak. Karena ini masih kalimat yang bersambung karena koma kan ya. Supposed to be one. So if you agree with this thing, means that you agree with the rest of the sentence. Right? Yeah. You should agree with that. Sorry. You cannot stick with one phrase karena masih berhubungan dengan kalimat yang lain. Gak apa. Saya coba lagi. The next sentence, sir. Yang mana? She's an average girl who lives with her parents and happens to be worth a fortune.
Very good. Ini kenapa kita sebut fakta? Because they're like a present simple lives with her parents. Very good. Yes. You got the idea. Benar. Kenapa kita sebut ini fakta? Karena dia jelasin who lives with her parents, of course. It's not opinion lah. Ini pasti dia tinggal emang di rumah sama orang tuanya. Okay. She's an average girl who lives with her parents and just happen to be word for word. It is totally fact, guys. Yeah, you got the point. So that's a fact. So I'm going to change. Saya akan coba mengganti highlight saya. Saya rubah deh. Jadi sekarang biru. Nah, biru, hijau. Sekarang kita cari yang pendapat. Oke? If you could have any pop star as your best mate, you could do a lot worse than Avril. Everything about her screams normal chick. People want me to look all pretty and sexy for pictures and it's just not my thing, she reckons. Nah, forget girly. Avril all about songs, body moves, and hang out with scary boys. Sekarang, yang mana di sini opini teman-teman? Let's start it. The first sentence, very good. Kenapa ini opini? Well, again, apa sih tadi opini? Pendapat yang orang percaya ya. Kan ini menyanjung, yes. Point of view. Ini kan point of view-nya penulis. Jika kamu pengen menjadikan popstar sebagai the best, apa namanya kalau best friend forever, right? BFF, right? BFF. You could do a lot worse than Avril. Yeah, you could do a lot. So this is actually writer's opinion. Everything about her scream normal chick. Apakah kalimat ini opini? It is opinion. Ya, ini kan opininya dia ya, normal chick. Oh god. Terus lagi, nah, forget girly. Lupakan tentang sesuatu yang girly-girly tentang perempuan ini gitu ya. Avril all about songs, boarding move, and hanging out with scary boys. This is totally author's opinion. Hey, this is the first paragraph, guys. So that's how we identify opinion and facts through the text. And every text, there are lots of facts and opinion. Okay, so far so good? Okay, cool. Sekarang kita lanjut ya, teman-teman ya. Sekarang kita mulai dari opini dulu deh. Opini dulu. Untuk paragraf kedua. Avril comes from, remember, opini itu saya kasih warna hijau, yang fakta itu warna kuning. Avril comes from a sleepy town in mid-Canada, but always knew she was destined for greater things. I remember when I was really young, standing on my bed like it was a stage, singing at the top of my lungs and visualizing thousands of people surrounding me. At the age of 18, she's already achieved her ambition. Her debut single, Complicated, top chart. Oh, all I wanna think. Okay, that's a different thing. Top chart all over the world, and her rocking album, Let Go, has shown everyone that she's no one hit wonder. Nah, ada nggak opini di sini, teman-teman? Yes, I agree with you as well, but second paragraph mostly about facts. So I'm going to change my color. Fakta pertama, Avril comes from sleepy town in Canada, right? Yes. Yeah. Fakta kedua, at the age of 18, she already achieved her ambition. Okay, that's a fakta kedua. Fakta ketiga, her debut single Complicated top chart all over the world. Yes? Yes. Oh, yes, okay. So basically, this is something that all about facts. Jadi, yes, I agree with you. No
opinions in this case. Sekarang kita pindah ke paragraf ketiga. And instead of going down the usual kit off to sell records route, April has made it her way. She reckons the main thing that female fans write to her about is how she sells music, not her body. And in a world where you can flash too much flash, that's a quite achievement. That's really bold statement. I smash guitars in my video, I swear in my interview because that's the attitude I've always had, she admits, and hey, who are we to argue? Paham nggak maksudnya paragraf ketiga Mbak nih? Jadi katanya penulis ini dia nggak mau dianggap sebagai orang penyanyi hanya menjual badannya saja, karena ya mostly right, if you see the singer now, they're not only selling their voice but also selling their body katanya. Tapi kalau untuk April dia nggak mau jual badannya, dia hanya jual musiknya katanya. Dan di dunia where ketika you can flash too much flash, di dunia ini ketika di dunia dimana jangan terlalu mengumbar-umbar aurat ya, bahasa Indonesianya, jangan terlalu mengumbar aurat, that's a quite achievement. Okay, so you guys get the facts on this. Ada nggak fakta di sini? The fact is that she means like not showing her flesh or her body. That's true. That's true. Yes. This is the true, right? Yes. Tapi this one, is it true, Mbak? Is it fact? No, I mean the sentence before that, sir. She recalls the main thing female fans write to her about how she sells music, not her body. Wait. Oh, ini fakta ya? Okay. Alright. So this is the fact in a world where you can flash too much flash. Yes. Okay. And another fakta, cuman itu? Itu yang I smash guitar in my video, I swear in interview, because that's the attitude I've always had. Okay. Ini fakta ya. Sebenarnya ini opini. I don't know exactly, but we don't go with everyone quotation, karena ini kalau ini kan udah yang pernyataan dari April, Mbak. So we don't go with that. Yang kita fokus ke sini kan authors fact and opinion, alright? Kalau authors itu mengutip apa pendapat orang lain dininya, so we cannot go with the kutipan itu, the quotation. You know what I'm saying? Yes, because basically that's an idea that the authors got from different sources. So untuk opininya, pertama, that's a quite achievement, I have to say. Ini pendapatnya penulis, of course. And instead of going the usual kids of truth, Harris made it her way. She reckons the main thing that female fans write to her about it, she sells music, not her body. Okay, anything else, teman-teman? Kalau ini mungkin nggak ya? Oh, sorry, ini juga pendapat. Hey, who are we to argue? That's opinion. Anything else? What about this one? And instead of going down the usual kit of to sell records, April has made it her way. I think that's a part of opinion, sir.
that is a part of opinion, right? Because this is the idea of opinion here, has made it her way. All right. So that's our idea to identify facts and opinion through the text. Any question, guys, before we continue? Because that might be a little bit challenging for you later on. Karena kalau udah reading teks opini orang, bahasanya tuh udah nggak formal lagi, Mbak. To be honest, biar bahasanya kayak gini, nggak bahasa newspaper. You know, bahasa newspaper biasanya bahasa akademik. That you guys can, you know, you can find the structure on those tests. Tapi kalau untuk bahasa opini kayak gini biasanya it's totally free. Yeah, they liberate themselves to write anything they want to write. Okay, so then the example of Avril Lavigne Talented Tomboy text, we just learned how to identify facts and opinions through the text. Okay, so let's move on. Okay, that's the thing actually I would like to add, and I missed that. Contohnya, in the age of what I said here. Oh yeah, this is an example of a fact, right? In the age of the 80s, she already achieved her ambition. Biasanya di sini untuk pemahaman lebih lanjut terkait dengan fakta dan opini, biasanya kita tambahkan ya kenapa sebenarnya penulis itu menambahkan tulisan seperti ini atau kalimat seperti ini. So we can explain more like this, but I don't think we need to go further like that. Because it's probably a bit challenging for you guys. Yang saya sih berharapnya teman-teman hanya fokus untuk mengidentifikasi saja. Tidak perlu fokus setelah mengidentifikasi. Ya kenapa itu, kenapa begini, nanti aja itu. Ya, karena agak susah nanti ke depannya. Yeah, but this is just an example why the writers, when we analyze the text, we can explain it like what exactly the writers wrote this one. For example, this one, at the age of 18, she's already achieved her ambition. The writer is appealing to the audience of the text, who are 15 and 70 years old girl. This fact interests them as they can imagine themselves in April's shoes. This is one of the features which make the text appeal to its target audience. That's another idea why authors provide the fact like this. Okay? But we will not go further that way. So, fact and opinion. Kita belajar apa tentang fact opinion? Remember, it's not about true or false. Kita nggak belajar tentang ini salah, ini benar. Ya, we don't learn like that. Fact can be tested, can be proved. Opinion nggak bisa. Tapi kadangkala ada fakta yang salah. It's okay, but still fakta. Okay? So if you find it on the text, ada fakta yang salah menurut teman-teman, enggak gitu kok, enggak gitu. Misalnya Indonesia merdeka tahun 1949. Loh, tapi kan enggak gitu. Ya, enggak apa-apa, tapi itu fakta menurut penulisnya, is okay. Walaupun itu fakta yang salah. Okay? Still a fact. Ya. We don't argue kenapa itu salah atau kenapa itu ini. Unless the question asks otherwise, ya. Coba pilih 2/3 ya. Biasanya selalu ada pertanyaan tentang fakta dengan opini. Always like that. So if you want to get to know more about it, okay, what's going on here? Why my wait. Okay. That's actually what I okay, so ketika biasanya contoh pertanyaan kayak gini ya teman-teman ya. Why has the writer used this specific fact and opinion for this specific audience? This is some example that you will find into reading text. Biasanya reading text itu pertanyaan kayak gini. Why has the writer used this specific facts and opinion on the purpose? Can you replace how they make audience amused, horrified, and why? So this example. Contoh-contoh pertanyaan yang muncul di reading text. But let's keep on it, karena tujuan kita adalah mengidentifikasi fakta dengan opini. So, that's our assignment for today. We have 30 minutes. Kita ada waktu 30 menit sebelum kelas ini selesai.
Pertama, we're going to watch together. Kita akan menonton satu video. Namanya tuh Gloucestershire Chess Rolling. I don't know if I'm spelling correctly, but that's what I know. Gloucestershire Chess Rolling. Ini adalah budaya di Inggris. Saya baru dapat kemarin. Saya juga baru nonton. Budaya that's something crazy. Budaya yang agak aneh. Tapi ya, that's a culture. So we're gonna watch this culture through this video. Saya akan coba untuk men-share ke teman-teman. Kita coba nonton bareng dulu ya teman-teman ya. Keep. Saya mungkin akan merubah formatnya supaya kita nonton bareng. Where is it? Okay. Ooh, that's rush. Let's watch. Yeah, it may not appropriate for some users. Gak apa-apa. Karena emang agak sedikit inappropriate. Yeah, I understand. I wish to proceed. We do have okay. Okay, cool. Ooh. Ooh, that's hard. Ooh. Oh.
Okay, so that's a culture. We just saw, we just we just watched some culture in England. Okay, uh, jadi teman-teman ada teksnya. Teksnya tuh I think I'm going to share as well on. Teksnya bisa di-download di LMS teman-teman. Jadi ada teks tentang Gloucestershire cheese rolling. Take your time to read it. Teman-teman ada banyak waktu untuk membaca tentang teks tersebut. And then setelah itu tuliskan atau identifikasi 2 fakta dan 2 opini dalam teks tersebut. Oke, I repeat one more time. Tolong identifikasi 2 fakta dan 2 opini dalam teks tersebut. Tuliskan kalimat yang teman-teman identifikasi sebagai fakta dengan opini di virtual board kita. Boleh klik linknya di sini atau juga boleh pakai scan QR code-nya di sini. Silahkan tinggal scan saja. Ya, yang ini tidak perlu dulu teman-teman. That's karena waktunya saya khawatir tidak cukup. So kalau misalnya kita punya waktu, kita akan diskusi kenapa penulis itu menulis ini, kenapa menulis begini. We're going to learn apa tujuannya dan menulis, tone-nya gimana lain. But not for now, oke? Okay? So tugas teman-teman hanya menuliskan 2 fakta dan 2 opini dalam teks tersebut. Teksnya ada di LMS, silahkan download. Clear? Nggak ada suaranya, sir. Okay, if you don't find the because this is the first time I share a video. Yes. Ya. Ini dikerjakan sekarang ya? Yes, ini dikerjakan sekarang. Nanti dikirim di chat atau bagaimana? Oke, ini teman-teman lihat PPT saya? Enggak? Iya, bisa. Oke, nah teman-teman ini contohnya. Silahkan teman-teman, teksnya ada di LMS, silahkan di-download. Nanti saya coba share di WA group ya, teksnya supaya lebih gampang mungkin. Terus baca, take your time untuk membacanya. Terus identifikasi 2 fakta sama 2 opini. Tuliskan hasil teman-teman itu di Padlet, di grup discussion kita di virtual board. Ini linknya. Kalau linknya teman-teman agak susah untuk mengetik linknya, ada pakai scan juga boleh nih. Ini scannya di sini sebelah. Oke? Okay? Any question? Saya coba. Ya. Sebentar. Saya coba share. Sebentar ya. Oke, nah. Silakan. Di-scan. Saya juga share di grup WA ya. Ya. Oke, di reading 3.
Oh, something wrong? Ooh, what's wrong with this? Oh. Give me a time. All right. So that's the text on your group, guys. Silahkan dibuka teksnya. Terus kalau mau nonton videonya, I'm going to share the link. Karena tadi mungkin, I don't know, this is the first time I share video on Teams. Mungkin salah kali ya. I don't know kenapa bisa beberapa orang nggak bisa dengar suaranya gitu ya. Tapi you watch the video. Videonya begitu. Jadi ini adalah budaya di Eropa, di mana orang-orang itu mengejar gulungan keju dari atas bukit. Terus ada yang sampai patah tulang lah, ada yang ada yang injury dan segala macam. Yeah, well, that's a culture that we have to respect. Teksnya di situ ada. Untuk nonton lebih lanjut silahkan juga. Nanti teman-teman silakan teman-teman baca dulu. Nanti setelah membaca, teman-teman mengidentifikasi dua fakta sama opini. You write kalimat tersebut, how to say? Kalimat fakta 2 dan kalimat opini 2 dalam Padlet kita, ya. Silakan di-scan saja QR code yang saya sudah share. I'm going to check as well. Okay? Any question regarding our session practice? Kita coba praktek ya, teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan, good luck. Kita punya waktu 30 menit mengerjakan. Or maybe less. Teksnya, sir. Mm-hmm. Di WA sakit. Iya. Kenapa, Mbak? Bisa diulang lagi pertanyaannya? Saya bilang ya itu kan bisa kirim teks di forum kita yang di WA. Apa itu teksnya? Yes, teksnya itu. Oh, thank you for sending this one. It's pretty complete. Tinggal dicari tahu, tinggal dipilih 2 opini, 2 fakta dalam teks tersebut. Oke? Setelah dapat, silakan dituliskan di forum virtual board kita. Good luck. Hi, I'm back. Looks like you guys making such a great work. I can check all of you paperwork. Mbak Sri Indriati, okay. Sorry. Do you think the text is pretty hard to understand or what? Is it okay? You guys understand, right? Okay, but Tika Resti Utami found an important word of opinion. Maybe. So you put opinion aside. I think maybe. Okay, that's a good one. That's a good one. Ooh. Sri Andayani. Okay. Remember, Sri Andayani. If there is a number, probably it's not opinion. Maybe, right? That's my idea. But be careful of that.
Yes? Linknya kok nggak bisa diklik, Sir. Saya ini lewat WhatsApp ya, Sir. Kliknya nggak bisa diklik. Apa tuh maksudnya? Yang link di atas. Bukan yang di bawah. Tentang tugas ini kah, Mbak? Opini ini? Cheese rolling? Iya. Iya. Tentang cheese rolling ini? Iya, Sir. Let me check. What is your name, Mbak? Rohayati. Rohayati. Okay, I think can I try to send you the link? Coba ya, Mbak ya. I'm gonna give you the link and try to write down on the link. It should be okay. Alright, I'm still reading yours, guys. Mbak Titin Solatin. Okay. This year event will take place. Alright, so that's a fact. Very good. I like that one. I expect Cooper Hill is a community of just 26 dwelling. Okay. Kurniawati. Alright, you got the point, but well done. I think that you guys could get what exactly opinion and facts through the text. Okay, so that's where we're going to actually work. So we're gonna stop at this moment. Kita akan stop. If you still want to do, again guys, kenapa ada tugas-tugas di sesi kita? Biasanya itu akan menjadi tugas nilai partisipasi nanti. Karena kan nilai ada nilai tugas yang utama 1, 2, 3, terus juga nilai partisipasi. So mostly nilai partisipasi kalian akan saya dapatkan dari hasil dari mengerjakan ini, ya. Mungkin dalam prosesnya saya tidak bisa mengecek semua satu persatu, tapi biasanya at the end ketika saya mau alright, so I think I made a mistake. Ketika saya mau untuk memberikan nilai ke teman-teman tentang partisipasi, saya bisa cek di sini berdasarkan namanya, which one is doing involved during our discussion. They're gonna get a score for sure. Okay, sekarang it's time for me to show you our tugas ketiga. Okay, saya akan memberikan tugas ketiga kalian, which is tugas terakhir. Ya, give me a time. Saya akan buka tugas ketiganya. Kalau teman-teman masih mengerjakan, boleh sambil mendengarkan saya ini ya, saya menjelaskan tugas ketiganya seperti apa. Oke, seperti biasa teman-teman, tugas ketiga instruksinya sangat clear. Jangan merubah template ya. Silahkan langsung mengerjakan di template yang sudah saya akan saya share nanti. Tolong mengganti namanya menjadi seperti ini ya teman-teman. Ya, jangan ditulis saja tugas reading. I need your name ya. Please try to use this example. Oke? Nanti juga saya akan kirim Word filenya di WA group setelah kelas ini selesai. Tapi tolong semua paper disubmit di LMS, karena sepertinya semuanya sudah bisa mensubmit di LMS, no problem. Deadline-nya adalah hari minggu depan. Oke, jam 11. It should be jam 23 WIB. Ya, sekarang untuk tugas ketiga semuanya terkait dengan reading text. Ya, pertama
Read the text below and identify conditional sentence on the text. Underline the sentence and change the color into red and put its type in the bracket. Ya, jadi saya minta teman-teman untuk membaca teks ini. Ada satu teks terkait dengan ini, The Mystery of the Red Truck. Ya, teman-teman harus mengidentifikasi apakah ada conditional sentences dalam teks ini. Ketika menemukan, teman-teman harus bold, underline, ganti warnanya jadi warna merah. Terus tambahkan penjelasan di sini. Apakah ini tipe 1, tipe 2, tipe 3, atau tipe 0, atau mixed conditional? Give me an explanation. Jadi tidak hanya menggarisbawahi, mengganti merah, tapi juga menjelaskan tipenya seperti apa. Oke? Paham? Oke, cool. Ini contohnya, Mbak. Ini sudah saya kasih contoh yang warna merah, artinya if you find another sentence, jika teman-teman menemukan kalimat yang lain yang pakai conditional sentence, silakan tinggal langsung menggarisbawahi, ganti merah, terus tambahkan informasi terkait tipe berapakah conditional sentence itu. Ya, jumlahnya kurang dari 10 kok. Ya, kurang dari 10. Silahkan teman-teman begitu membaca langsung nanti ya. Terus setelah itu there is decide if the statement true or false ya. Silakan langsung menuliskan di sini true-nya atau false di sini ya. Terkait dengan teks yang di atas. Jadi ada statement, ada kalimat dibaca, terus nanti kemudian cari tahu apakah itu sesuai dengan pernyataannya di kalimat teks di atas ya. Jadi yang ini masih terkait dengan teks yang di atas, oke? Itu yang bagian A. Bagian B sama, seperti yang kita kerjakan tadi. Bagian B adalah membaca lagi teks. Jadi memang reading text yang membaca ya, Mbak ya. Reading text, terus meng-highlight fakta. Faktanya harus warna hijau. Opini warna merah. Contoh. Saya kasih contoh sudah di paragraf pertama. Faktanya, saya masukin satu kalimat, atau bisa lebih, atau bisa kurang, tergantung nanti mbak-mbak masing-masing. Saya kasih warna merah, artinya ini fakta. Ya. Sorry. Opini. Merah itu opini. Hijau itu fakta. Jadi ini hijau ini fakta. Ya. Saya kasih clue, Mbak. Di kalimat panjang lebar ini, itu ada faktanya 6 biji, 6 kalimat atau 6 frase, opininya ada 14. Jadi kalau dapat semua, congratulations. Tapi kalau nggak dapat juga nggak apa-apa. I give you a clue now. Iya, karena ini teksnya agak sedikit panjang dan juga bahasanya, again, sangat bebas bahasanya, ya. So I hope that you guys try to understand first. Kalau bisa ditranslate juga nggak apa dulu, translate dulu supaya paham maknanya apa. Terus kemudian mencoba untuk mencari tahu ini fakta, ini opini, fakta atau opini. Tinggal diganti aja warnanya sesuai dengan pendapat teman-teman masing-masing. That's it. Yang merah opini. Yang merah artinya opini. Ya, yang hijau fakta. Yang hijau fakta. Ya. Setiap paragraf bisa saja banyak faktanya, banyak opininya, benar-benar bebas. Tapi saya kasih clue, satu teks ini ada 6 fakta. Jadi akan ada 6 hijau. Opininya 14. Jadi ada 14 merah. Harusnya. Ya, jadi untuk sebagai pegangan teman-teman. Tapi kalau kurang dari itu jangan stres ya, Mbak. Nggak apa-apa kalau kurang, is okay. Kalau udah sampai hari Minggu harus disubmit, ya submit aja sesuai dengan berapa jumlahnya teman-teman dapatkan. Oke? Ada pertanyaan terkait dengan tugas terakhir kita? Ingat,
tugas 1, 2, 3 poinnya sangat menentukan Mbak. Jika 1, 2, 3 teman-teman itu di atas 80 semua, I can promise you that you will going to get a very good score di skor terakhirnya nanti. Karena presentasinya paling banyak di tugas ini. Kalau tugas partisipasi yang tiap hari kita laksanakan dan lain-lain, ya prosesnya memang kurang, tapi membantu ketika teman-teman kurang di tugas ini. Ya, so everyone is supporting, or every score, every assignment is supporting each other. So I hope that you concern all of things up. Okay? Any question teman-teman sebelum kita selesai? No question? If there's no question, I'm going to close the class. Thank you very much, guys, for participating for today's session. Next week will be our last session. I hope you guys can come. Alright? Semoga semuanya datang ya, aja karena pertemuan terakhir. Ayolah datang semua. I'll see you again next time, guys. Bye-bye. Have a nice weekend. You're welcome. Thank you, sir. You're welcome. Have a nice weekend, guys. You're welcome.